dagsdagar til jóla 18. desember í dag og krakkar við erum komið með virkilega góða gesti í stúdíó því að þetta eru kollegar. Þetta eru kollegar frá Bandaríkjunum. Já, kollegar út á seimum sömulegis sjónvarpinu, þú veist, þannig að við erum búin að vera sérstaklega í smá sambandi við hann Andri sem er hérna hjá okkur líka. Af því að hann fylgist rosalega mikið með íslenskum fjölmiðlum og hann er bara búin að pikka upp íslenskt tungumál með því að hlusta og horfa. Og svakaleg vídeóin líka þegar hann er bara, þú veist, að keyra í testunum sinni og hlusta FM957 bara í geggjuðu veðri og eitthvað sem við fáum aldrei. Þannig að það er svona skemmtilegt að upplita aðeins verið sátt. Svona að sína svona aðeins frá því. Andri Bernier er ásamt Bob Gilmore. Hversu mikið fjölmiðlanafn er Bob Gilmore? Nice to have you here, guys. Takk. Góðan daginn. Yeah, this is great. You allowed some Americans to come into the studio here and grace your microphones. Andre, I have to ask you, you talk a little bit Icelandic. Já, a little bit. Ég skilur íslensku bara smá. And when did you start listening and watching Icelandic videos or radio stations? That was back in the 1990s, but I've been listening for a long time in the States too. A new FM957 right here. Why? Because I love the music. I love what you bring to the morning show. Thank you. It's so much fun, so much gaman. Gaman saman. The energy is nice. And it's wonderful to listen to. So thank you for what you bring, even to we Americans from across the pond. We listen. That's really nice to hear. I was going to ask you a little bit about how you're learning your Icelandic. How do you do it? By listening to you and picking out words. And of course, we have good friends here that live in Kópavogur, and they have podcasts and we listen and they help us with some of the words. And my two favorite words are folkumið and framúskarandi. Framúskarandi. So, Andre, before we go to Bob Gilmore, how long have you been in the business and what do you do in America in broadcasting? For almost 50 years, I've been doing television weather for mostly Fox the Fox station networks, and for 36 years on Fox, and then before then, CBS television. Wow. And you're still on the weather broadcast in television? Still doing that, yes. But I will be retiring next May 22nd. Okay. I'm very curious because I watch a lot of the morning show on Apple TV. Yes. Is it anything similar? Is it like very a lot of drama and crazy? No, our morning program in Cleveland at Fox, we are told to have fun, to have lots of fun. We do the news, we do the weather, but people in the morning just want to have a cup of coffee and laugh a little bit. So just like this program here, that's why we love this morning show. Yeah, that's what we're trying to do as well. Have you been here before? A lot of times. This is my 6th time to Iceland. Okay. What is it about Iceland that you like and love? Everything. Everything. The people. The people are very willing and they want to share your culture with everybody who's interested. So as soon as they sense that you're interested, wow, the doors open up. And it's wonderful. It's wonderful. Do you have a favorite candy? Yes. Yeah. Hryn. Yeah. That's my favorite. So we also have Bob Gilmore here. Bob, what do you do in radio and are you on television also? Yes and no. So I used to work for ABC, the American Broadcasting Company, building and designing studios. And then I got transferred to ESPN. ABC was in Manhattan, and ESPN was in Connecticut, which is about 120 kilometers away, so it's not that far. So I live in Connecticut, whereas Andre lives in Ohio. And usually on weekends, since the 70s,
I did weekend shows. I'm a lot older than you so I'm 63. Yeah, you look good. I still have my hair, so it's a good thing. So I used to build and design studios, and I used to do radio on the weekends, so I'm very familiar with getting on the microphone. And by the way, your audio sounds wonderful. So, I'm usually the one setting up everything and making studios and wiring them up and setting the processing. This is good. So and I've been coming to Iceland since when I came with him for the first time in 1987. Wow. And then I met some friends who I was coming back to Reykjavík to operate as a ham radio operator too. So I got my license with the Post-og Simi, whatever it is. Post-og Simi, So Post and Telecommunications. I still remember. I know a little Icelandic and I can understand some. The pronunciation isn't the best, but I could do FM, 957 without a problem. I get contaminated because my wife is Swedish, and so I understand and speak some Swedish. So I tend to want to always drive in that direction. So you're wearing a lopapeysa. Yeah, I was just gonna ask. Yeah. Is it Icelandic? This. Yeah, absolutely. Yeah, I bought this yesterday. Yeah, okay. So apparently some 80-year-old woman made this. Yeah. So it wasn't from one of the big box stores either. It was handmade by someone. So How long are you gonna stay here, guys? we go home tomorrow. Tomorrow morning. Yeah. What have you been doing here? We went to the Ice Guys concert. Yeah. Jon Jonsson. Jon Jonsson has been a friend of mine for about 5 years. He was on my podcast 5 years ago. And we've stayed in touch. And he said, come to an Ice Guys concert. I said, when is it? He said, December. Okay. Nice. And here we are. Yeah, okay, so the trip was around the Ice Guys concert. Ice Guys, and then seeing everybody else that we made friends with over the years. But have you stayed here during New Year's? No, but I You have have seen the videos from Hallgrímskirkja. And the fireworks for hours and hours and hours. Yeah. And Gunnar, my friend, says, come during New Year's. You have to do that. You have to do that. Yeah. Sweden is the same way. Sweden, as soon as the New Year comes, fireworks galore for hours. Yeah. Wow. Yeah. So much fun. So nice having you here, guys. Thank you for coming Tack, tack. and thank you for visiting Tack fyrir. Iceland. Yeah. Tack för Ja. allt. Nice. Wow. Gegga. Það Bara er the koma jól. season. Þetta er season sko. En sko, ef þú tekur allt sem er á hambúrgar og borðaði í ykkur leið er það hollt. Það er málið. Af hverju er það óhollt þegar þú ert búin að setja það saman? Ég hef oft pælt í þessu. Þú ert með, þú veist, gjöfuna sér eitthvað. Þú ert með káli. Sem er einhver stærsti tómatur sem ég sér bæði á sko. 100% beint nautakjöt. Þú veist, brauðið. Brauðið gott En í þú veist, hósmís. já, þannig að þú veist, Og smá sósu. taktu bara borgarinn í sundur og borða hann í ykkur leið. Málið þitt. Ég meina hamborgari per se er ekkert óhollt. Enga veginn. Nei. Það eru franskarna sem er óhollar. Þetta er svo pulsa er ekkert óholt fyrir þú setur hann að steikta lauk, sko. Já. Steikti laukur svona ofan þeirra. Hvað er góð að setja grínast? Hann er Bara, þú veist. Er það? Já. Það er óhollt að það sem er á Teskið að pulsunni. steiktu laukar okkur í óhollari heldur bara pulsa í breiði, sko. Það er það. Ég er alveg Ég svona. hugmyndið Ég er líka fann að vinna bara með sósunar. Já, Það má ekki gera það bara. það vantar texturinn, sko. Já, Steikti laukur í svona grænmetið, skilur. í djúptún. Líka djúpsteikt blómkál og þú veist. Já. En þið líður alltaf alveg svona ágjörlega þegar þú ert að borða djúpsteikt blómkál, skilur. Það er líka góð. Það er ógeðslega góð. En það er búin að vera nóg að gera þér. Þú ert búin að opna nýja staði í Gnóðvæðinu. Já, Herru, wow, Túkas kom bara hérna við hliðina á. Aha, túkas er bara Basically. lappifæri. Já. Wow. basically. Eða þú veist bara volt og... Já, það er Já, svona þeir- allt inni líka. Bræði mínir hérna eru mjög Þetta er- duglegir í voltinu, sko. Já. Veistu hvað við höfum verið að vinnast með þetta? Við höfum verið að planta ykkur bræðaði á volt. Herðu, það eru fleiri búin að segja þetta. Að þetta sé snill Þetta er að alveg fá ísenda með volt. Já. Gerðu Og ofan á það. þá, hann er ekkert farin að bráðna. Þeir hljóta bara að vera með eitthvað í töskunni hjá sér, svona klaka eða eitthvað svona frost. Því að í hvert gitt sem ég fengi bræðarefn, það er bara eins og ég hef verið að kaupa hann úr Það er bara Haldið ísbúðinni. þið að þurfi ekki að fara út í ísbúð? Það var mega næs. Klukkan 9 að kvöldi til eða eitthvað? Já. 90 krónur eða eitthvað, skilur. Þetta er bara eitthvað pingu Þetta er algjört grín, sko. Geðveikt stöf og þú þarft ekki að standa upp úr sófanum, sko. En þeir eru ennþá niður í bæ samt líka, þegar ekki? Jú. En hvar nákvæmlega? Laugavegi yfir hliðina á hemmi.
Já, ok. Svo, hérna... Hvar þetta í Gnóði? Þetta bara á móti MS eða? Já, beint á móti MS. Já, geðveikt. Og svo í janúar niður á Ægisíð. Þeir eru að fara að taka þriðja staðinn! Það útrás hjá Two Guys. Þú veist, ég datt bara einhverja manni og bara, þú veist. Hvað stjórnum við gert þér? Ha? Sko, krabbi. Ok, en í hverju ertu rísandi? Það ég segja hvað mér finnst það. En að ég segja ykkur, það er ykkur að þakka ég byrjaði að borða jalapeno. Ég borðaði það aldrei fyrir en ég smakkaði Two Guys saman. Já, þetta Kikko Cross jalapeno er next level bara, þú veist. Og bara eins og allt sem við Íslendingar tökum okkur fyrir og leggjum hjarta í, að þetta jalapeno er fáránlegt. Já, þú gerir þetta ekki í svona kúrekanammi eða eitthvað? Ég ger ekki neitt við þetta, sko. Ég kaupi þetta bara frá Kikko Crossum og þar er búið að marinera þetta, þú veist, í ediki og sírópi. Já, það er sírópi. Svona hot and sweet. Sírópi svona næra þess hitanum út úr jalapenónu. Já, og bara að sitja heima þessum eitt kaldón og borða þetta úr krukkum, sko. Já, einmitt. Sko, að ég segja hvað mér finnst, sko, það eru margir góðir hamborgarar á Two Guys en það er eitt sem stendur upp hjá mér. Og það er bara þessi vola einfaldi hamborgari sem er bara pínlítið svona sjoppu-fílingur í honum, sko. Sjoppuborgar, Grandmaster Flash. Er það ekki bara hann? Jú. Kemur í Maðurinn njálpapír, kálgúrka, allt of mikið af sósu, allt of mikið af hamborgara kryddi. Það er svo gott. Þú veist, þú getur ferðast með hann til Akureyrar og þú borðar hann samt góðan, skilur það. En er ekki sko smassstæl hamborgarnir eru svolítið svona, þeir eru nýja stöfn? Þú veist, ég hef oft sagt það, þú veist, smassborgari og venjulegur hamborgari, munur er þarna á milli bara eins og að borða soðið nautakjöt og svo bara grilla. Þetta er bara ólíkur hlut frá A til Ö. Færð þú þér ekki venjulegan hamborgara? Ég bara borða hamborgara 7 sinnum í viku, sko. Bara allstaðar, ég elska hamborgara. En þú smassar hann alltaf?